siyaxolisa nje bazalwane ukuthi sinqamuke while besise live bazalwane. Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ngiyabingelela kinonke ke futhi bazalwane ngelihle igama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Sibingelele nakubazalwane who are watching us live via Facebook. Emuhle uJesu naso sukwini namhlanje. Siyabonga bazalwane ukuthi nisamukele from your different personal spaces. Siyacela nje bazalwane ukuthi niqhubeke ni-share injumayelo zethu. Abantu bayasizakala, uNkulunkulu wenza umsebenzi empilweni zabo. Hallelujah. Amen. Sizothola nje ukufunda kwezwi lenkosi encwadini kaExodus chapter 4 iverse elesibili emabhayibhelini ethu. Exodus chapter 4 verse 2. Hallelujah bazalwane. Amen. 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 Lifundanga nathi indlela izwi lenkosi. Wayesethi kuye uJehova, kuyini lokho kusesandleni sakho na? Wathi uMose umephendula induku. Singavala namehlo. Father, here's your word. Sibusise ngalo uNkulunkulu wami, usuthisa umphefumulo wethu. Siyakubonga ngalo ngayo Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Uyazi uma siza emhlabeni sonke kunento esisuke siphathiswe yona. Into eyenza ukuba sikwazi ukusurvive siqhubeke siphile ukuthi kunento esisuke siphethe, kunomphako esiuphethe osuke udingwa umhlaba. Khona izinto ekufanele kuba zibonwe futhi ziphinde zidliwe umhlaba kithi. Hence uNkulunkulu angavumi ukuba isitha siqede ngathi. Noma ngabe sizama kanjani but isitha sibi namandla okwazi ukuthi siqede ngathi, ngoba uNkulunkulu ulokwehlezi njalo emanathi. Lapho isitha sithi siyagadla kodwa singaphumeleli. Angithi liyasho vele iBhayibheli ukuthi izikhali ziyohlelwa, izikhali ziyolungisiswa, kodwa sikhona isodwa esiyakuba namandla okwazi ukuthi siqede ngabantwana bakaNkulunkulu. Bese iBhayibheli yasho ukuthi lokhu kuyifa labantwana bakaNkulunkulu. Ngoba thina bazalwane sifihliwe noma sithukuswe edokodweni. Uma sibhodla isitha asibi namandla ukuthi sikwazi ukuthi siqede ngathi, ngoba ingonyama yesizwe somndeni kaJuda isuke isisurroundile yaphinde nje yasivikela. That is why uSathane waba nombuzo awubuza uNkulunkulu uma ethi uyohlasela uJobe. Wathi uJobe ngiyakumthinta kanjani simakade ngoba umbiyele. Lapho uJobe ehamba khona kukhona umlilo omhaqile. Lapho uJobe ehlala khona kunelangabi lomlilo eli around yena. That is why angehlelwa wokubi, ngoba uJehova sibawoti uyamlondoloza njengomgcini kaIsrayeli. Manje mina ngingalula kanjani isandla sokuba ngifinyelele kuye, ngoba wena Jehova uvalile konke around him. Ngoba uNkulunkulu wethu akamyekeli ongumntanakhe, kodwa uhlala njalo uNkulunkulu emanathi. Noma sesiphelelwa amandla, uJehova usipha amandla amasha ukuze sikwazi ukuqhubeka endleleni. Bese lithi iBhayibheli uphinda asinelise nangobude bezinsuku khona sizokwazi ukuqhubeka, ngoba kukhona into esiyiphethe. Lento esiyiphethe umhlaba uyayidinga. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje bengizokhuluma nje ngenduku yebandla bazalwane. Amen. Uma uba umntwana kaNkulunkulu, uJehova uyakuvikela. Amen. Kuzona zonke indlela zakho, kuona yonke indawo ohamba kuyo uJehova uyakuvikela. Uzokhumbula ngenkathi uIsrayeli ehamba ehlane, lithi iBhayibheli uNkulunkulu emini waba insika yefu. Khona ilanga lingazobashisa, khona imvula ingazobanetha, but uNkulunkulu wabasurrounda ngefu emini. Ebusuku
uma ilanga selishonile ebusuku wabuya uJehova waba insika yomlilo akukho okubo kwabehlela ngoba uJehova wayekade ebazungezile abeka isandla sakhe phezulu kwabo neviyo lasebusuku alikwazanga ukuthi libathinte ngoba umlilo kaSomandla bukade ubabiyele kuyona yonke indlela yabo abayihambayo. Nathi ke bazalwane siyazi ukuthi uNkulunkulu uma nathi uJehova uba semuva aphinde abe ngaphambi kwethu bese ubeka isandla sakhe phezulu kwethu khona kungazi uba khona nokodwa okuyakusithinta. Yingakho sihamba ngesibindi ngoba siyazi ukuthi zonke indlela zethu uJehova uba nathi ngoba siyamcela njalo noma sikhuleka sithi Baba uzube nathi bese uNkulunkulu uyathembeka ngempela uba nathi. Amen. Haleluya bazalwane. Amen. Bese ukhuluma nje namhlanje ngenduku yebandla. Amen. Ngenkathi uJehova esibumba wabona ukuthi kufanelekile ukuba sibe nezandla. Amen. Sizokwazi ukubamba siphinde siphathe okuthile. Izandla zethu yizo lezi ezikwazi ukuthi zisisize uma sifuna ukwakha into ethile. Siyakwazi ukwakha ngezandla zethu. Imvamisa yezinto bazalwane ezidinga ukuphathwa idinga izandla. Now that is why noma umuntu ekhuluma figuratively athi kule khaya bangiphethe ngezandla ezifudumele ngoba ngizizwa ngihleli kahle kunewonke emangalisayo ngoba umsebenzi owenziwa izandla zethu unkulu ngendlela eyisimanga. Amen. Okuzokusiza empilweni yakho ukuba u-understand noma uqonde isipho sakho ukuthi siyini isipho sakho. Yini le kahle kahle oyiphethe wena ngoba yiko lokho okuzokuphilisa. Yiko lokho okuzokwenza ukuthi impilo yakho ibe ngcono. Nakekela lento oyiphethe ngoba kusasa iyona ezokunakekela. Mangiphinde nakekela lento oyiphethe ngoba kusasa iyona lento ezokunakekela. Encwadini kaExodus chapter 4 lithi iBhayibheli uNkulunkulu udibana noMoses and then bese umupha amandla okwazi ukwenza imangaliso uma efika eGibhithe. Uma eya phambi kwaFaro azofika sekakwazi ukuthi mangenze izimangaliso. Ngemva kokuthi uJehova azithule kuMoses kuchapter number 3 ngenkathi elusini kuchapter number 4 ukuba ne-encounter naye usekhuluma naye ngoba uMoses wathi uma ehambile eyolusa wafike wathola isihlahla sivutha ekseni. Uma ebona isihlahla sivutha wathi ngihlale ngizibona izihlahla zivutha so kusho ukuthi nalesi siyohamba siphele siyovutha sivuthe sigcine siphelile. Laqhubeka ilanga isihlahla asizange siphele lahamba ilanga kwaze kwabantambama uMose eloke sibukile lesi sihlahla athi siloku sivutha njalo kodwa asipheli. Now mathi msondele kuso before ngiyekhaya ngizobona ukuthi uhlobo linjani lomlilo okwazi ukuvuthisa isihlahla singapheli. Bese uJehova akhuluma naye athi Moses khumula imbadada zakho ngoba le ndawo ome kuyo ingcwele ngoba mina uNkulunkulu sengikhona ngikule ndawo ngifuna ukukuthuma Moses ukuthi uhambe uye eGibhithe. uMose waba nombuzo wodwa Nkosi bayokholwa kanjani ukuthi nguwena ongithumile na. Then uchapter 4 uyambuza ke uthi Moses yini lo iphethe uthi Nkosi ngiphethe indoni. So khuluma nje ngenduku yebandla bese siyakhuleka. Umalusi akabe umalusi engaphethanga indoni. Kuliseka kangcono uma umalusi ehamba ephethe indoni. Leyo nduku uyisebenzisela ukuthi ashaye izilwane lezi mangathi ziyaphambuka endleleni. Leyo nduku uyisebenzisela ukuthi kube
yiyo into aluse noma agade ngayo lo mhlambi wezilwane suka ulusile. That is why uDavide uma ekhuluma encwadini yamaHubo 23 athi uJehova ungumalusi wami, uyangihola emadlelweni aluhlaza, angiyise nasemanzini okuphumula. Kuverse lesine u4 athi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa ngisabo kubi ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Intonga kanye nodondolo izinduku zabelusi. Amen. Intonga noma erod induku eqondile. Uzokhumbula ngekhathi besishabi bashanga erod. Amen. Omunye uthisha bekade asifundise primary wayethanda ukuthi you spare the rod, you spoil the child, bese uyakushaya. Udondolo ile nduku esibiza ngokuthi staff. Istaff induku egobekile. That is why ugogo wakho nomkhulu wakho bephatha udondolo. Amen. Akuthiwa ugogo noma umkhulu uphethe intonga ngoba intonga ayigobekile kodwa iqondile. Amen. Yingakho ke bese sithi ugogo wenza njani, uyadondolozela. Amen. Uthi uDavide intonga yakho kanye nodondolo lwakho ziyangiduduza ngoba zenza ukuthi ngikwazi ukuhamba ngisho nasesigodini sothunzi lokufa. Noma ngabe isigodi simnyama kangakanani, but ngoba kunentonga kanye nodondolo lwakaJehova, yingakho ngingabi nokwesaba nokuthi nakulesi sigodi ngizokwazi ukuthi bese ngiyadlula nakuso ngoba uJehova usuke ehamba nami. Ngine assurance why ngoba kukhona intonga kanye nodondolo zikaBaba uNkulunkulu. Yabuza uJehova athi Moses uphethene esandleni. uMose athi hayi Nkosi ngiyiphathele induku nje. Le nduku ngishaya ngayo izipho. Bese uJehova athi Moses iphonse phansi. uMose eyiphonsa phansi ngoba usebuzila ngithi njengathi uMose ubuzile. Wathi bayongikholwa kanjani ukuthi Nkosi ngihamba nawe. Uma sekayiphonse phansi induku yaphenduka iphenduka inyoka. Bese ke uma seyiphenduka inyoka uMose uyaqala uyayibalekela because Moses bekakade nombuzo ukuthi Nkosi bangikholwa njani ngoba indaba yakho yokuthi wena uyakholwa abantu abazi uyithathela ekhanda uma kunezinto abangakayiboni, uma kunesambulo uNkulunkulu angakasambuli kuwe, kunabantu abangeke baze bakuthathele ekhanda. Why? Because they've not seen anything ngalo uNkulunkulu othi wena uhamba naye. Kuthi angithi asimkhonza uNkulunkulu ngezinto azenzile kodwa simkhonza ngenxa yokuba unguNkulunkulu. Ingani singafika kuye noma uNkulunkulu singangasenzanga okunye asikuyeke ukumkhonza, soqhubeka kanjalo simkhonza ngobani? Ngoba unguNkulunkulu ungaphezulu kwabona konke. That is why even the name elithi uNkulunkulu lithi mkhulu times 2, mkhulu ngaphezulu kwazona zonke izimo. That is why singabungabazi ubukhulu bakhe. Kahle kahle bese ngafika kuye bese siyasuka, bese ngafika kuye bese siyashifta. Angithi kunabanye abantu abafika kuye bese bahamba kuNkulunkulu. That is why lo ohlabelelayo athi Nkosi mina ngiyobhekezela ngoba abanye baqale kule ndlela babona ukuthi le ndlela inzima, akusiyi indlela abangakwazi ukuthi bayihambe. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu bakhe siyakholwa, siyathemba ukuthi unguNkulunkulu and icebo lakhe ngomuntu lingevi nje umuntu. That is why singanyakazisi. Angithi no Paul uyasho ukuthi yini okuyakuba namandla ukuthi kwazi ukuthi ungihlukanise nothando lukaNkulunkulu bese ezibala lezi zinto athi akukho nokubodwa kunamandla ukuthi kungahlukanise noNkulunkulu. Ngibile kwenye indawo but comfort azange ngithole, icomfort ngazoyithola sengithola enkosini. Intenzo kuba sihlale enkosini singasuki ukuthi siyazi siyaqonda ukuthi ukuphila kwethu kusenkosini. Siyazi ukuthi ngaphambi kwethu khona abafika baqede bahamba enkosini. Bebafana nabantu abazocela i-taste yezinto zikaNkulunkulu baqede bahlubuka. Uyakhumbula eyitoro ngenkathi savumelekile yonke into.
bekade lezokudla bekade uthi mawufika lapha kube nosisi lo sisi abeka ibright stand yakhe lapha beke mhlamba amarashieni or inyama ethile nje lapha ukuthi mawundlula nje uvela uthatha ipiece udle manje abanye bethu vele besithanda ukudla kakhulu abosiphinde sibuye ngoba abantu baningi lo sisi akaboni uma ukudla kumnandi leyo rasheni silokhu siyabuya sizothatha sidle bese siyaphuma ekugcineni kwabona konke sigcina sesingasayithenganga nalento abekade asisusa yona manje kunabantu abafika enkosini bazocela nje taste baqeda bahamba kodwa thina okusigcinayo ensukwini zethu zokuphila lokwenza ukuthi sime enkosini ukuthi uNkulunkulu simthole ethembekile simfumane ekholekile uNkulunkulu nalapho thina sesibedile khona but he remains being faithful eqhubeke njalo nothando lwakhe asithanda uthando lwakhe lungaguqulwa ukuthi senzeni izolo namhlanje nje bese ukhuluma ngenduku ebandla uMoses sekayiphonse phansi lithi iBhayibheli yaphenduka inyoka wayibalekela uMoses uNkulunkulu wathi kuye Moses ibambe ngomsila wenza njalo uMoses wayiphatha ngomsila yabuyela yaba induku umehamba ezoya kuFaro ehamba nomfowabo Aaron uhamba lenduku akasayibheki njengasekuqaleni lithi ke iBhayibheli uAaron naye efikile phambi kwaFaro ezizwa amandla waphonsa yakhe induku phansi umiphenduka inyoka lezanusi zikaFaro zaphonsa zazo induku phansi kodwa leka Aaron yayigunya zonke lezi zinyoka waqede wayithatha wayiphakamisa njengoba usebandleni njengoba ukholwa cela ukuthi uphathe yakhe induku ungafuni ukuphatha induku zabanye abantu ukuze noma ugadla ushayeke yakhe kuba inkinga bazalwane ukuphatha induku zabanye abantu ngoba kusanokwenzeka ungakwazi ukuyisebenzisa kahle bakushaye nayo isikhathi somzalwane sihamba phambili iBhayibheli okukhona kulo izwi lenkosi awukwazi ukuba umzalwane ongalifundi izwi lenkosi usuku nosuku ngoba uthi uJehova iBhayibheli malingasuki emlonyeni wakho uzindle ngalo imini nobusuku bese uqaphela ukwenza konke okulotshiwe kulo ngaphakathi bese uJehova uyaphumelelisa indlela yakho because the principle yokuthi uNkulunkulu usebenza kanjani ilotshwe ezwini lakhe awukwazi ukuyithola uma ungazange walifunda ngelinye ilanga umprofeti wathi sekazwile ukuthi umntwana wowesifazane useshonile wathuma uGehazi wathi gijima Gehazi wamnikeza udondolo wathi kuye hamba nalo dondolo ufike kulo mntwana umbeke phezulu kwekhanda lakhe noma phezulu kobuso bakhe bese umntwana uzovuka waphuthuma uGehazi wafika wathatha udondolo walibeka phezulu komntwana wabona umntwana akavuki washintsha even nane direction uGehazi abathe umntwana uzovuka umntwana zangavuki ngoba induku abekade ayiphethe bengasiyo yakhe umntwana waze wavuswa uprofeti uma esefika ekhaya lalo wesifazane benzothi kuwe ungavumi ukuphathiswa induku zabantu phatha yakhe induku omunye ngendlela adumisa ngayo uyabona ukuthi waqala nje wathinta imic wahlabelela wadumisa izulu liyavuleka sizwe nje ukuthi uNkulunkulu right now usephakathi kwethu wena ungabi nako ukuthi hayi mina ngahlabelela kangcono ngimdlulu bahlala kule ministry uNkulunkulu akubizele yona uma ethe kuwe uJehova cula ungaqhamuki sozenza umshumayeli izulu lingaconfirma
even noma ushumayela sikushumayela sonke ngendlela efanayo noma ushumayela khona ukuthi uhamba nama trend ukuthi into eseyidumile kugama lakho if kugama lakho kuduma ukuthi kunaba prophet nami sengizoqhamuka ngizibize ngokuthi ngumprofeti why uNkulunkulu akangibizelanga lokho why ngizobeka izinto mina uJehova angasho ukuthi siphezulu yami hallelujah Amen. again mangithi kuwe futhi ungayivalele eboxini ungazilimiti because kuningi uNkulunkulu asengakwenza kuwe because uJehova udinga availability yakho are you available now ukuthi uJehova kusebenzise ngoba bazalwane insindiso kahle kahle akusiyi competition asicompete kodwa la siya complementary asiqhudelani la kodwa la siyalekelelana ngoba singumzimba kaKristu umzimba wonke omunye ungamehlo omunye uyizandla omunye uyinyawo omunye uyindlebe and asikho isitho somzimba esibaluleke ukudlula esinye ziyalingana futhi zonke zenza umsebenzi ofanayo nobalulekile zonke sibalulekile akekho ngcono kunomuntu ngifuna ukuthi kuwe jwayela ukuphatha yakhe induku ngoba uma uphethe yakhe induku isikhathi eside izokujwayela nangendlela ehlala ngayo kuwe iye ijwayela isandla sakho ukuthi uma uyiphethe uyiphatha kanjani ngiyaphinda futhi ungavumi ukuphathiswa induku zabanye abantu khumbule futhi ukuthi ku ministry yakho awuthunyiwe kubona bonke abantu naka labo thunywe kubo kuningi khona uzoba nokuthula emoyeni wakho encwadini yazenzo kwaba khona amanye amadodana elithi iBhayibheli amadodana kaSkiva ku chapter 19 lithi iBhayibheli amadodana ahamba ayofuna ukudlala ngegama lenkosi uJesu elithi iBhayibheli wahamba ngelinye waya kumuntu onamadimoni umefika athi kulomuntu sizofuna ukukhipha amadimoni kuwe ngoba sibone uPaul ekwenza lokho wafika khona wathi kulomuntu ngegama lika Jesu phumani kodwa amadimoni abaphendula athi uJesu waseNazaretha siyamazi uPaul ekhuluma ngaye siyamazi nina ningobaba bese lithi iBhayibheli out of the 7 yamadodana kaSkiva lawa amabili amadimoni wabashaya babaleka baze baphuma kanzima sebalimele that is why ngithi kuwe phatha yakhe induku uyithembe futhi ungayideleli lento uNkulunkulu ayibeke kuwe inkulu yonyakazisa umhlaba ungayideleli balinge futhi uyithathele phansi ngoba uJehova yogili imanga kahle haleluya sesithandaza abazalwane uTestament elidala sibona kakhulu induku ivamile kube lusi nakuba profeti induku igcwele uma sifika kwiTestament elisha asisayiboni haleluya iyodwa induku esibona kwiTestament elisha isiphambano isiphambano ukwakhiwa kwaso sakhiwe induku ezimbili eyokuqala induku isuka kwa left iye kwa right iconnect abantu kuzona zonke inhlangothi iba connector horizontal kubese futhi le nduku le imfushane uma uyiqhathanisa nale enye induku esokhuluma ngayo manje le nduku le njengoba imfushane ichaza ukuthi ubudlelwane bakho nabantu akumelanga bube kude kodwa kumele ukuthi kube bufishane induku yesibili ile eqhuma abantu
kanye noNkulunkulu. Induku eqala phansi iye phezulu. Amen. Le nduku yinde ngoba ivertical. Mangithi kuwe ukuze uphakame uye phezulu, qinisekisa ukuthi ubudlelwane bakho noJehova bukhulu. Indlela yokuthi ukhulise ubudlelwane bakho neNkosi ukuthi njalo kufanele uhlale esifundisweni sikaJehova. Uhlale nasemkhulekweni. Hlanganyele nabazalwane ukuze lento ekuwe izokwazi ukuthi iqhubeke ikhulu. Ihlephulelane isikwa sokuphila. Sengcina ke bazalwane. Thanda wazi ukuthi isiphambano sinduku yebandla. Hallelujah. Iyo into ibandla elime ngayo. Yes. Isiphambano saseGolgotha. Amen. Esalenga uNkulunkulu ndodana. Amen. Inkathi efela abantu bonke ukuze abantu babuyisane noJehova. Jesus. Ukuze singayi kulahlweni. Yes. Mangisho nje ukuthi ngokungananazi isiphambano sihambi sona. Amen. Elithi iBhayibheli isiphambano sinomlayezo. Lo myalezo kubantu ababhubhayo ungubuwula. Kodwa kithi esindiswayo ungamandla kaNkulunkulu ngoKristu Jesu. Jesus. Lesikhathi samanje thanda ukwenza ukukhuleko nje omncane bazalwane. Hallelujah. Amen. Sizovala namehlo bese siyakhuleka. Father, nanti izwi lakho Nkosi. Seliphumile alibuyeli kuwe lingawenzi umsebenzi. Yiba nabantwana bakho Nkosi bagcine endaweni ngokwahlukahlukana. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Bonke right now abagulayo sikhuluma ukuphila kubo. Sikhuluma amandla uNkulunkulu wakhe ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyakhuleka Nkosi right now Father God Almighty ukuthi Nkosi uyakubagcina ubalonge in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Sikhulekela nalabo Nkosi abalahlekelwe ihlobo zabo, comfort them ngegama lika Jesu waseNazaretha. Right now Father God Almighty, we command uNkulunkulu wami amandla obumnyama siyawaparalyze ukuze angakwazi ukusebenza empilweni zabantwana bakho bazophila. uNkulunkulu wami uyobanelisa ngobude beinsuku in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba siyakhuleka, siyakhumbula Nkosi ukuthi eGibhithe kuke kwafika ingelosi yokufa uNkulunkulu wami ibulala left right and center Father God Almighty. Kodwa leyo mizi uNkulunkulu wami ekade ibhethwe igazi einsikeni zomnyango akuzange kufe noyedwa. Ngegama lika Jesu waseNazaretha emakhayeni ethu Nkosi sibhethe igazi lika Jesu waseNazaretha. See us Lord through this time. uNkulunkulu wami ube nathi Father God Almighty. U2020 angadluli nathi ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sikhuluma ukuphila emindenini yethu, sikhuluma ukuphila Nkosi ebanganini bethu, kwabathandiweyo bethu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Be with them in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Siyabonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu wami uyokuphilisa izwe lethu. Siyabonga Nkosi ukuthi umhlaba wethu uyakuphilisa ngegama lika Jesu waseNazaretha. Nalokugulo khona kweCovid-19 uyakuqeda ngegama lika Jesu waseNazaretha. Father God Almighty, sethembele kuwe uNkulunkulu wami futhi asingabazi abantwana bakho bayophila uNkulunkulu wami bayophakama. Nalabo abagulayo sibaletha kuwe ngohlaka lomkhuleko. Yelulele isandla sakho uNkulunkulu wami ngoba indlebe yakho ayifinyeziwe ukubingezwa uma thina siyibiza ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sesibongile Nkosi sekwenzekile ngayo Jesu Kristu inkosi. Busisa abantwana bakhe endaweni ngokwahlukahlukana, baphumusa Nkosi bagcina ngayo Jesu Kristu inkosi. Badaloke lithi amen.